A very good evening to everyone. I'm Jaini, signing in as your moderator for today's session. The IEEE student branch of Sri Lanka Technological Campus presents Road to Code Mania 22 consecutively for the second time. Road to Code Mania is a project that includes 4 informative webinars on procedural C programming. Today we have Dr. Dhammika Elkaduwe as our keynote speaker, senior lecturer at the Department of Computer Engineering at University of Peradeniya. So today he will be providing us with an informative session on trees and graphs. Before handing over this platform to our keynote speaker, I have some special announcements about future sessions to make. The final day, which is day 4 happening on 8th October, will be conducted by Mr. Yohan Pandigama on algorithm design techniques. And at the end of the workshop series, on 4th day, we will be conducting a quiz based on a real life scenario using the HackerRank platform. And the approved answers with the given workshop knowledge will be awarded an e-certificate. Thank you, sir, for your patience. So now I kindly invite Dr. Dhammika Elkaduwe to conduct the session on trees and graphs. Over to you, sir. Hello, everyone. I hope you can hear me, right? Hello? Yes, sir, you are. Yeah, by the way, you have to allow me to share the screen. Guys, I can't share the screen. So now you can. Right, yeah, done. Okay, hope you can see my screen. So I'm going to talk about trees and graphs. So essentially, what I will do is I'll start off with trees and see how it goes, right? So depending on how it goes, we'll maybe cover graphs. So let's see. Right? So I don't want to really rush, but mostly sort of get the concepts right. And I was also asked to use Sinhala as well. So I'll do this in a kind of a bilingual manner, bilingual in the sense English and Sinhala. Apologies for anyone who does not understand Sinhalese. I can't speak in Tamil, so you'll have to bear with me on English and Sinhala. So the title, I actually said a very informal introduction, because what I want to do is to talk about how these data structures, how these trees and graphs are really being used in the real world. So I'm not gonna be that strict about the definitions and whatnot, but I'll basically try to give you the concepts. Right.
for example, in a tree, the height, there's a term called height, right? So then there's a little a definition for what the height means, right? So that part we will stick to the normal notes to figure out what that is, but I'll talk about the concept, not really get bogged down with the definitions and what that means and so on, right? So that's the idea. That's why I said it's a very informal introduction. Right, so going forward, I'm going to assume that you have some idea about data structures, things like arrays, linked lists, stacks, queues, blah, blah. I assume that you know what they are, right, and how they can be used in a program, right? And as the moderator also mentioned, you have gone through a few sessions, and in those sessions, you probably would have talked about arrays, linked lists, stacks, and queues, and whatnot. And I'm going to assume that you have some idea about programming and algorithms. Right? So I'm going to assume that you know some language, right? So again, the moderator said they're going to use C. It doesn't matter if you don't know C. I'll not be sticking to a programming language, but I'll be sticking to concepts. Right? Programming language එකක් ගැන වැඩි emphasize කරන්න හදන්නේ නැහැ. හැබැයි concepts ගැන. tree එකක් කියන එකක් අපිට වැදගත් වෙන්නේ. කියන දේ තමයි අත්‍තරම මට මේ tree එකක් කියන එක කොහොමද වැදගත් වෙන්නේ, graph එකක් කියන එක කොහොමද වැදගත් වෙන්නේ, අපි ඒක කොහොමද real world scenario එක අපි කොහොමද ඒක පාවිච්චි කරන්නේ කියන දේ ගැන තමයි මම focus කරන්නේ. ඒ අරුණහම tree එක definitions මේක මෙහෙමයි කියලා formal definitions බලාපොරොත්තු වෙන්න එපා. සහ මම කියන ඒවා මේ data structures course එකට ලියන්නත් එපා. මොකද සමහරවිට මම කියන දේ definitions හරියටම හරියට නැතිල පුළුවන්. Right? Yeah, so some terms might be different, so we don't use those terms. It's not a proper lecture, right? So my ideas, mage thinking ටික තමයි මම මේ කියන්නේ. Right? අපි අත්‍තරම tree එකකට යන්න කලින් මේ තේරුම් ගන්න ඕනේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. Trees කියන දේ අත්‍තරම it's a very powerful data structure. So the question is, why are they powerful? Why are they so useful? ඒ කියන පොයින්ට් එකට එන්න මගේ මේ පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මේක මේ මට මතකයි අපි ෂූටි කාලෙත් මේ මිනිස්සු අහපු මේවා එකක්. මෙහෙම දැන් හිතන්න මම ඔයාලට රුපියල් ලක්ෂයක් දෙනවා හැම දවසම. Right? I'm going to give you 100,000 rupees every day. Right? And on the first day you need to give me 1 rupee. හරි පළවෙනි දවසේ මට රුපියලක් දෙන්න ඕන අපහු දෙවෙනි දවසේ වෙනකොට රුපියල් 2ක් අර කලින් දවසේ වගේ දෙගුණයි. හරි තුන්වෙනි දවසේ වෙනකොට රුපියල් 4ක් හතරවෙනි දවසේ වෙනකොට රුපියල් 8ක් and so on. හරි ඕක අපි දවස් 30ක් කරොත් කාටද වැඩිපුරම සල්ලි හම්බෙන්නේ? Right? And the other point that I want to make is that I really want you to talk. Right? මේක lecture එකක් වගේ අපි නොකරගෙන ඉමු. lecture එක මම මේ සෑහෙන effort එකක් දානවා ළමින්ට කතා කරවන්න, but let's not go there. I want you to talk. Right? So the question is, I'm going to give you 100,000 every day for a month. I'm going to give you 100,000 every day. I'm going to give you 100,000. You need to, on the first day of the month, let's say, you need to give me 1 rupee. On the second day of the month, you need to give me 2 rupees, and I'll give you another 100,000. On the third day, you need to give me 4 rupees. I'm going to give you another 100,000. If we continue this for 30 days, කාටද වැඩිපුර සල්ලි හම්බෙන්නේ? Any ideas? වරදුනක් කමන්නේ මේ මොකද හිතන්නේ? Hey, by the way, organizers, can the participants talk? Can they unmute themselves? Yes, sir. Yes, sir. So anyone, what do you think? Who will get the most amount of money? Let me pick a person. 𝗧𝗲𝗃. 𝗧𝗲.
Come on, you should be, anyway, it's a binary answer, right? You have a 50% chance of getting it right, even if you don't think at all. Right. Namanjana Madhushanka, you are telling I have most money. So now we need to define who is I and who is you, right? Me. Right? I'm the guy who is giving 100,000 each day. Right? I'm going to give you 100,000 on the first day of the month. Second day of the month, again another 100,000. Third day, Mama Tama Lakshya Den. Palavindasi Lakshya, Devandasi Lakshya, Lata. Oya Mata, Palavindasi Rupialak return Karna. Devandasi Rupial Dekak, Tungani Dasi, and so on. So, how the Vadipurama Priyadarshan is saying second man. The guy who is Mama the Lamayadi Kila Mama 100,000 then Mama the Lamayad Vadipurama given. Yeah, so Nadil and Matsala saying I'm paying more, and Priyadarshan is saying the child. Yeah. Professor is saying the child is spending more money. So Vatsala, why do you think I am paying more? Vatsala? Shall we try that? Vatsala? Tanura. Tanura Vikramsinghe, can we do that? Are you a SLTC student, by the way? Okay. So shall we try that? Labbanamasi Mulena Mawad Lakshya Deno. Mohammed Palendasi Rupela Denoni, Devanidasi Rupel Dekat Denoni. Apihum Masak Karna. Agreed? How the data committee? No. So Vatsala, on the 30th day, every day you need to double. Hamma dawasem wa double karanna one kalin dawase deepu gana. Hari? Palawani dawase denne rupiyalai. Dewani dawase rupiyal 2යි. Tungani dawase rupiyal 4යි. Hatarani dawase rupiyal 8යි and so on. Right? ඇත්තටම මේ ගේම් එක හොඳට හිතලා බලන්න මේක ප්ලේ කරොත් මම ඔය කට්ටියකින් ලොකු ගාණක් හම්බ කරගන්න. ඒකට හේතුව තමයි 29 30 වෙනි දවසේ හිතන්නකෝ. හරි. 30 වෙනි දවසෙත් මම වඩ දෙන්නේ රුපියල් ලක්ෂයයි. ඔයා මට කොච්චරද දෙන්නේ? On the 30th day, how much do you need to give me back? On the 30th day, how much do you need to pay me back? On the first day, it's 1 rupee, right? So that's 2 to the power 0. On the second day, it's 2 to the power 1. On the third, that is 2. On the third day, it's 2 to the power 2. Right? So on the 30th day, it will be 2 to the power 29. 30 minus 1. Right? Yeah. 2 to the power 29 can it will be billions. Right? This is the billion billion ekai gana. The number is actually there on the chat box. I'm not going to read it. But mama maasetam vedan karala tiyenne kiyada lakshya gane 30. Million එකක් විතරයි. ඔයා හැබැයි මට අන්තිම දවසේ නකොට බිලියන එකක් දෙන්න. So this is something you might not see the importance of this. මේක ඇත්තටම මේ අපිට මේ scalability එක ප්‍රශ්නයක් දෙගුණ වෙන එකේ තියෙන value එක ගොඩක් වෙලාවට අපිට තේරෙන්නේ නැහැ. හරි මෙතන මම කරන්නේ මොකද්ද පටන් ගන්නකොට මම පටන් ගන්නකොට රුපියල් නෙදෙන්නේ. So it's not a big deal. You get 100,000 and you're giving me back 1 rupee. දෙවෙනි දවසේ නකොට ඒක රුපියල් 2 වෙනවා. Still it's not a problem. තුන්වෙනි දවසේ නකොට රුපියල් 4 වෙනවා. 8 වෙනවා 10 වෙනවා 32 වෙනවා 64 and then the issue is it grows very very rapidly.
හරි අපිට ප්‍රශ්නයක් කියනවා ගෙවන ගාන ඩබල් වෙන එක අන්තිම හරියට යනකොට ඒක බොහොම ඉක්මනට grow වෙනවා. ප්‍රශ්නේ තමයි අපිට මේක ගේන්න පුළුවන්ද algorithms and data structures. ඇත්තටම මේ කියන එක නෙවෙයි මේකේ අනිත් පැත්ත. අපිට පුළුවන් ද ප්‍රශ්නයක් half කරන්න. ඔගේ අනිත් පැත්ත ගෙනාවොත් අපිට බොහොම ලේසියෙන් කියන්නේ දැන් උදාහරණයක් විදියට 229 වෙනකොට අපි බිලියනේ පන්නන. අපි operations 29ක් කරනකොට දෙගුණ කරගෙන ගියොත් we are going to go above 1 billion. So can we do it the other way around? Can we cover 1 billion items simply by doing 30 operations? Right? So that's the whole idea behind these trees essentially. Right? One thought put example like අපිට තියෙනවා array එකක්. array එකක් තියෙනවා අපි තුමු array එක sorted කියලා. අපි මේකේ key එකක් හොයනවා. මේක තමයි array එක. I hope you guys can see. අපිට මේකේ number එකක් හොයන්න. මේක අපි කරන්න පුළුවන් ලේසි විදිය මොකද්ද linear searching එකක් දාන එක. අපි හොයන number එක k කියලා කියමුකෝ. k එක අපි පළවෙනි element එකත් එක්ක compare. ඒක නම් that's fine we have found it. එතකොට ඉවරයි අපි ආයෙ continue කරන්න ඕනේ නැහැ. එහෙම නැත්නම් අපි දෙවෙනි එකට යනවා. හරි. එහෙම නැත්නම් අපි තුන්වෙනි එකට යනවා. හරි. ඒකත් compare නැත්නම් අපි හතරවෙනි එකට යනවා. කොහොමම අන්තිමට මුළු එකම compare කරලා අන්තිම element එකත් එක්ක check කරලා බලනවා. අපේ key එක තියෙනවද? key එක නැත්නම් it's not there. Right? දැන් මේක අපි මෙහෙම කරගෙන ගියොත් ඇත්තටම වෙන එක තමයි so අපේ මේ comparisons will be order of n. Right? I hope you guys know what this order means. This big O notation. Big O notation එක කට්ටිය දන්නවද නැද්ද? Have you studied big O or not? Actually, I would very much prefer if you can talk. ඔය කට්ටියට කතා කරන්න පුළුවන් නම් මට ඒක ලොකු ලේසියක් වෙනවා. මොකද හේතුව මම මේ chat එක බලන්න ගියාම chat එක බලලා ආපහු එන්න ඕනේ. එතකොට මේකේ තියෙන ඔක්කොම close කරලා තමයි මම එන්න ඕනේ. Some issue. So some of you might know it, some of you might not. So big O කියන එකේ basic තේරුම තමයි මේ හිතන්න අපි function අපි එච්චර details වලට යන්නේ නැතුව essentially එක කියන්නේ කොයි වගේ ගානකද අපිට දැන් උදාහරණයක් විදිහට හිතන්නකෝ නම්බර 10ක් තියෙනවා නම් අපි මේ නම්බර 10න් key එකක් හොයනවා right අපිට comparisons කරන්න ඕන 9ක් හරි 8ක් හරි ඒ වගේ ගාන right it depends on n right so there can be other operations which depends on n square ඒ කියන්නේ අපිට 10ක් තියෙනවා නම් we'll have to do 100 operations ඒක 100ද 99ද කියන එක එච්චර අදාළ වෙන්නේ නැහැ but around that right? So this big O what it does is it sort of round off things right so in a real theoretical class this is actually the asymptotic upper limit blah blah whatever that might mean doesn't really matter idea එක තියෙන්නේ අපිට කොයි වගේ ප්‍රමාණයක් කරන්න ඕන okay අපිට දැන් අර කලින් concept එක මේකට පාවිච්චි කරන්න බැරි මේ array එක sorted නම් පොඩි තව chance එකක් එනවා මොකද්ද අපි හිතන්න අපි හොයන ඉලක්කම 10 නම් right let's say we are searching for 10 right what do we compare with the first element it's not 10 so we go for the next one 7 it's not 10 go for 8 it's not 10 and now when we compare it's 15 right since the array is sorted we don't have to continue any further right ඉස්සරහට බලන්න ඕනේ නැහැ නේ මොකද sorted නම් 10 තියෙනවා නම් ඉස්සරලා තියෙන්න බෑ 15 array එක sorted හින්දා so we can stop there right හැබැයි අපිට ලොකු මේකක් වෙන්නේ නැහැ අපි හිතන්න 100 වගේ නම්බරයක් වෙනවා නම් අපි කොහොම කම්පයර් කරගෙන යන්නේ right අපිට අර concept එක ගේන්න බැරිද අර මම ඔයාලට අර මේ සල්ලි දීපු අදහස දෙගුණ වෙන නැත්නම් භාගෙ වෙන කතාව මේකට ආඳගන්න බැරි විදිහ මේ search කරන method එකට can we get now think about that previous example but what did I do every time you need to pay double the amount right so can you kind of reverse it every time can I half the problem now initially with this searching algorithm that I just mentioned by the way that is known as linear search
So you start with the first element, compare it with the key that you're looking for. If it is not there, then you go for the next. Right? ඒක හම්බුනේ නැත්නම් ඔයා ඊළඟ එකට යනවා. ඒක හම්බුනේ නැත්නම් ඊළඟ එකට. එහෙම. හරි. එතකොට එක කම්පැරිසන් එකකින් අපිට කියන්න පුළුවන් නේද? හිතන්න අපි සර්ච් කරන කී එක මේ පහත් එක්ක කම්පෙයාර් කරපුවාම අපිට කියන්න පුළුවන් එකම දෙයයි. ඒක මෙතන නැහැ. ඒක පළවෙනි එලිමන්ට් එක නෙමෙයි. සමහරවිට දෙවෙනි එකේ දෙන්න පුළුවන්, සමහර වෙලාවට තුන්වෙනි එකේ දෙන්න පුළුවන්. මම දන්නේ නැහැ. එතකොට මම දෙවෙනි එකත් එක්කත් කම්පෙයාර් කරනවා. ඒකෙන් මොකද වෙන්නේ? මට තවත් එක එලිමන්ට් එකක් විතරයි අයින් කරන්න පුළුවන්. You get the point? Right? So every comparison will let me stripe off 1. Right? So when I compare with 5, I know that it's not there. Right? But the remaining n minus 1, I still need to compare. When I compare with this 7, okay, it's not 7, I'm looking for 10. Right? But it can be anywhere else in that. Right? Mama problem making, hammer operation making, bima adu karanne ekak vitara. මට මේක අර භාගය කරන වැඩේ කරන්න බැරි වුණා. එක කම්පැරිසන් එකකින් මට ප්‍රශ්නින් භාගයක් ඉවර කරගන්න බැරි වුණා. Any ideas? What can we do? Okay. Tanura Vikramasinghe, you are saying compare the number with the middle element of the sorted list. I middle එකත් එක්ක compare කරන්න තනුර. Hey guys, මේ අතරම unmute කරලා කතා කරන්න. It will be very easy for me as well. මැද element එකත් එක්ක compare කරන්න. ඇයි මැද එක ගන්න? මැද element එකත් එක්ක compare කරන්න කියදී වාසිය මොකක්ද? Mama, yeah. Okay. Can we give permission to unmute separately? Sorry? Sir. Can we give permission to unmute? Yeah. 𝗖_𝗚 මැදේක ගන්න. සර් මේ ඉස්සරෝම අපි අවසානික ගන්නවා. ඊට පස්සේ අවසානික මේ කුඩාද විශාලද බලලා විශාල නම් එතනින්ම නවත්තනවා. කුඩායි නම් මැදින් ගන්නවා. ඊට පස්සේ මැදේක කුඩාද විශාලද බලලා ඒක විශාල හරි කුඩා හරි නම් අර ඒ පැත්තට යනවා. අයියෝ අවසානකින් පටන් ගන්න. එතකොට දැන් අපිට දැන් දුන්න අර මේ නම්බර් එක හැබැයි විශාල නම් sure. ඒ කම්පැරිසන් එකකින් වාට වැඩක් වෙන්නේ නැහැ නේද? මොකද ඒ කම්පැරිසන් එක හිතන්න මේ වාට එක කේස් එකක් තියෙනවා. වාව කරන්න හදන්නේ අපි නැති නම්බරයක් හොයනකොට ඒ කේස් එක අයින් කරගන්න එකනේ. නේ? ඔව් සර්. ඒ සෙට් එකේ නැති නම්බරයක් තියෙනවනේ ඒක අයින් කරගන්න. ඇල්ගොරිතම්ස් හදනකොට ඇල්ගොරිතම්ස් ඩිසයින් කරනකොට කොයි වෙලාවෙවත් ඔය වගේ කෝණ කේසස් ගැන හිතන්නේ නැතුව ඇල්ගොරිතම් එක ඩිසයින් කරන්න. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ ඇල්ගොරිතම් එක perform කරන්න ඕනේ for the average case, not for the corner cases. හරි? දැන් උදාහරණයක් විදිහට හිතන්න මම හොයන නම්බර් එක 5 නම් මම ඉස්සරහින් පටන් ගත්තා නම් පළවෙනි එකත් එක්ක කම්පෙයාර් කරා නම් that will work. හරි? මොකද මගේ ඔයාගේ ආගියුමන්ට් එක එතෙන්වත් ගියත් හැකිනේ. මම ඉස්සරහම එකත් එක්ක කම්පෙයාර් කරනකොටත් මගේ නම්බරේ ඕනනම් මම හොයන්නේ 2 වෙන්න පුළුවන්. නේ? ඒ වගේ කෝණ කේසස් ගැන හිතන්න එපා, ජෙනරල් කේස් එක ගැන හිතන්න. හරි? අර මේ කවුද මට නම මතක නැහැ කෙනෙක් කිව්ව එක මැද එලිමන්ට් එකත් එක්ක කම්පෙයාර් කරා. හරි? දැන් මෙතන තියෙනවා එලිමන්ට්ස් 1 2 3 4 5 8 9 10 16ක් තියෙනවා. So you don't really have a middle element per se. So it will be either attack එහෙම 1 2 3 4 5 6 7 8 right? මේකත් එක්ක 30 එකත් එක්ක කම්පෙයාර් කරනවා. right? මේක කම්පෙයාර් කරපුවම තියෙන හොඳේ මොකක්ද?
මම දැන් 10 හොයන්නේ. compare කරපුවාම එක operation එකයි compare කරනවා. ඒක නම් number that's fine. I'm done. ඒක නෙමෙයි නම් මොකද්ද කියන්නේ? දැන් 10 නේ හොයන්නේ. 10 මෙතනින් උඩ තියෙන විදියක් නැහැ නේ. එතනින් උඩ ඒ ටික මට ආයෙ කන්සිඩර් කරන්න ඕනේ නැහැ නේ. හරි. එතකොට එක operation එකයි how many elements have I got rid? I have got rid of n by 2, right? මම අර සල්ලි දීපු වැඩේම තමයි කරන්නේ. දැන් මම එතෙන්දී හැම වෙලාවෙම දෙගුණ කරන්නේ කි. right? මම දැන් මේ අනිත් පැත්තට එන්නේ. මේක භාග කර. දැන් මම එක comparison එකයි මේ උඩ භාගේ මට ඕනෙන්නේ නැහැ. තියෙනවා නම් තියෙන්න ඕනෙන්නේ මෙතන ඉඳන් පල්ලෙහා ටිකේ විතරයි. right? මේ 30 ඉඳන් පල්ලෙහා ටිකේ විතරයි. හරි. මම එතකොට ආයෙ කරන්නේ මොකද්ද? ආපහු මැද එලිමන්ට් එකත් එක්ක තමයි කම්පැක්ට්. right? 15ත් එක්ක කම්පැක්ට්. again එක small element එකක් වෙන්න ඕනේ. එතකොට මේ ටික ඔක්කොම මට වැඩක් නැහැ දෙවෙනි comparison. ඊට පස්සේ මම 7ත් එක්ක compare කරලා බලනවා. එතනිනුත් පල්ලෙහා තියෙන sorry එතනින් උඩ තියෙන්න ඕන 8 විතරයි තියෙන්නේ. so it's done. දැන් මේක ඇත්තටම කියන්නේ binary search කියලා මේ algorithm එකට. මේක ඇත්තටම බොහොම powerful concept එකක්. මට පුළුවන් ප්‍රශ්නේ එක comparison එකකින් භාගයක් කරන්න. මේක ඇත්තටම අපි conceptually ගත්තොත් අපි දැන් මේක array එකේනේ මෙහෙම මේ compare කරගෙන කි. හැබැයි ඇත්තටම අපි ඔක පින්තූරයකට ගත්තොත් අපි මොකද කරන්නේ? මේ මැද 31 තියෙනවා. I don't have a mouse with me, so I'm using the touchpad and it's not that great. මේ මැද තියෙනවා 31. හරි? 31 connect වෙනවා 15. හරි? 15 connect වෙනවා එයා connect වෙනවා 7ට 7 connect වෙනවා එයාගේ මේ තියෙන දෙන්න. මේක අපි මේ graph එකක් sorry මේ array එකක තියෙනවා කියලා හිතුවට අපි මේ comparison එකේදී ඇත්තටම කරන්නේ මොකද්ද? මේක අපි treat කරන්නේ tree එකක් විදියට. ඒක තමයි මේකේ මේ half කරන එකේ ඇත්තටම තියෙන beauty එක. I mean මෙතන මට අතරම points දෙකක් trace කරන්න ඕනේ. පළවෙනි එක තමයි data structures වලදී අපි හැම වෙලාවෙම පාවිච්චි කරන අදහසක් තමයි we call them abstract data structures. Right? So there's a very good meaning, there's a very good reason for using that word abstract. Right? What we are trying to say is that these data structures, they behave in a certain way, but their implementation need not be, you can't see the implementation. Right? It's hidden. Right? දැන් මේ tree කියන concept එක ඇත්තටම tree එකක් කියන්නේ මොකක්ද ඒ ටික එමෙහිට බලාගෙන යමු පස්සේ ඒක අපිට ඕන විදිහකට implement කරන්න පුළුවන්. අපිට ඒක array එකක් පාවිච්චි කරලා implement කරන්න පුළුවන්. මේ memory pointers පාවිච්චි කරලා implement කරන්න පුළුවන්. But that doesn't matter. Right? tree එකකදී වෙන්නේ මොකද්ද? එක node එකක් තියෙනවා. ඒ node එක තවත් binary එක නම් තවත් nodes දෙකකට connect. හරි I can have trees with more children. තව දෙක තුනකට යන ඒවා වෙන්න පුළුවන්. එතකොට මේකේ තියෙන හොඳේ තමයි දැන් මේ වගේ දෙයකදී අපිට ප්‍රශ්نين භාගයක්ම අයින් කරලා ගන්න. දැන් මම 31ත් එක්ක කම්පෙයාර් කරපුවම මේ පැත්තේ තියෙන මුළු ට්‍රී එකම මට වැඩක් නැහැ. මොකද මම දන්නවා ඒකේ තියෙන විදියක් නැහැ. තියෙනවා නම් තියෙන්නේ මේ භාගය. right? ඕක තමයි ඇත්තටම ට්‍රී එකක් කරන්න හදන්නේ. දැන් ඔය කට්ටිය මෙච්චර කල් බලපු data structures උදාහරණයක් විදිහට link list එකක් it's linear. Right? Every node is connected to one other node. What වෙන option එකක් නැහැ නේ. පළවෙනි node එකේ ඉඳන් දෙවෙනි node එකට යන්න. එච්චරයිනේ. tree එකේ එහෙම නෙවෙයි. වාට තියෙන options දෙකක්. right? left subtree and the right subtree. right? එක්ක වාට මේ පැත්ත ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් වාට අනිත් පැත්ත ගන්න. එතකොට ඔයා කරන්නේ එක operation එකයි but half your problem is done. මේකේ ඇත්තටම මේකේ මේ කියන එකේ වටිනාකම තියෙන්නේ දැන් උදාහරණයක් විදිහට මෙතෙන්දී ගත්තොත් අපිට linear search එකක් කරොත් නරකම් වෙලාවේදී 16ක් compare කරන්න. right? Because I have 16 elements, I need to do 16 comparisons and say the number that I'm looking for is not there. right? හැබැයි මේක අපි sorted කියන අදහස පාවිච්චි කරනවා නම් halfway through I'll figure out okay the number that I'm looking for is not there, so I can stop. Right? So at least n by 2, so I need to do 8 comparisons.
දැන් මම මේ විදිය කරොත් මේ binary search idea එක කරොත් මම කරන්න ඕන comparisons 4. Right? So it's not a big difference. නේ. එක්ක 8ක් කරන්න ඕන එහෙම නැත්නම් 4ක් කරන්න ඕන. So it's not really a big thing. හරි. හැබැයි මම මේ ස්ලයිඩ් එකට ආපහු එන්නම් මට පොඩි එක්සර්සයිස් එකක් කරන්නත් උවමනාව තියෙනවා. මේක හිතුවොත් මොකද වෙන්නේ? So that question is there. ලෝකේ අද ජනගහනය 8 billion. Right? Okay. We have 8 billion. Right? අපි හිතමු මුළු ලෝකෙ ඉන්න හැමෝගෙම නම් ටික තියෙනවා කියලා array එක. අපි දැනට විශ්වාස කරමු මේ කට්ටියගේ නම් වෙනස් කියලා. හරි. මට කියන්න search එකකට කොච්චර වෙලා යනවද linear search එකකට සහ binary search එකකට? Of course, 16ක් තියෙනකොට there's not much of a difference, right? If we take into account that it's sorted, our linear search will take about 8 comparisons. Binary search, halving the problem, will take about 4 comparisons, right? In the worst case. But if I have 8 billion records, look at that. Anyone? අර මම කලින් හිතපු ගාන ගැනත් හිතන්න. 229 වෙනි බලය it's over billion. කොච්චරක් comparisons කරන්න ඕනද? දැන් අර කලින් ප්‍රශ්නේදී ඔකට මට කිව්වා 229 වෙනි බලය කියන්නේ 1 බිලියන් කියලා. අපි හිතමු මේ කතාරෙමුකෝ 210 වෙනි බලය කියන්නේ 1024යිනේ. 210 වෙනි බලය 1024යි අපි 1000යි කියමුනේ. එතකොට බිලියනයක් කියන්නේ 230. right? 229 බිලියනේ පයින්නවා මොකද හේතුව අර 1024න් වැඩි වෙන නිසා. But we'll forget that 24 230යි කියන්නේ බිලියන. එතකොට මම comparisons කීයක් කරන්නේ? Anyone? පළවෙනි comparison එකෙන් මට කොච්චරක් අයින් වෙනවද? ප්‍රශ්න කීයකට එනවද? 4 බිලියන් වලට එන්නේ. දෙවෙනි එකෙන් 2 බිලියන්. ඊට පස්සේ 1 බිලියන්. ඔහොම කැඩි කැඩි යනවා. but අර කලින් ගානේදී අපි දැක්ක 229 කියන්නේ බිලියනේ පැනලා කියලා. right? මම කිව්වේ 230 අපි ගමු කියලා බිලියනේ කියලා. chat එකේ 33යි. yeah. Nitika Dias, yeah, you got it right, but it's very again ආපහු රික්වෙස්ට් එකක් තියෙනවා අන්මියුට් කරලා කතා කරන්න. මොකද මට ගිහිලා chat එකේ බලලා ආපුවාම මේ ස්ක්‍රීන් එකේ ඇඳලා තියෙන ඒවා ඔක්කොමත් එක්ක ඒක හරි කරදරයි. Okay. So one person is saying 33 comparisons. Do you agree? මේක අර ප්‍රශ්නේම තමයි මම දෙගුණය කර යනවා නම් අනිත් පැත්තට නෙහන්නේ. හරි. දැන් අපි දැක්ක 229 වෙනි බලය කියන්නේ 1 බිලියන් කියලා. අපි හිතමු 230 කියන්නේ 1 බිලියන් කියලා ලේසියට 1024 කතාව අතහැරලා දාන්න. එතකොට 230කින් මොකද වෙලා තියෙන්නේ? බිලියනයක් කව කරනවා. right? එතකොට 8 බිලියන් කියන්නේ 8 කියන්නේ 2 3 නේ. හරි. එතකොට 233 වෙනකොට අපි 8 බිලියන් කව කරනවා. හරි. එතකොට මේක අපි බෙදාගෙන ආව නම් 33 පාරක් බෙදුවා නම් අපිට අන්තිමට එකට එනවා. ඒ කතාව තේරෙනවද? මම කට්ටිය කලින් ප්‍රශ්න ඇහුවේ මෙහෙමනේ. මම රුපියලක් දෙනවා දෙවෙනි පාර 2ක් දෙනවා තුන්වෙනි පාර 4ක් දෙනවා ඊට පස්සේ පාර 8ක් දෙනවා ඔහොමනේ. හරි. මෙහෙම ගිහිල්ලා කට්ටිය කිව්වා දවස් 30ට යනකොට 1 බිලියන් වලට එනවා කියලා. ඔය කට්ටිය කිව්වේ නා 29ට but මම කියනවා 30 දී හිතමු කියලා 1 එක B එකක් by the way. හරි. එතකොට මම මේ අහන ප්‍රශ්නේ අනිත් පැත්තට මම අහන්නේ නේ. 8 බිලියන් කියන එක බෙදාගෙන ආවොත් එක වෙන්නේ කොතෙන්ද? මේක අත්‍තරම අපි 33 පාරක් බෙදුවා නම් එකට එන්නේ. The answer is correct. Do you get what I'm saying or not?
මං කියන එක කටිය තේරෙනවද නැද්ද? තේරෙනවා. Okay. Right. එතනින් තමයි ඇත්තට මේ tree එක තියෙන වැදගත්කම සහ ඒකේ තියෙන power එක එන්නේ. ඔයාගේ problem එක ලොකු වෙලාව. හරි? දැන් මෙතන problem එක මොකද්ද? අපිට ඕන ලෝකේ ඉන්න මුළු ජනගහනෙම database එකක්. Right? I have 8 billion records and I want to do a search. ඒ search එකට යන්නේ comparisons කීයද? 33යි. මම linear search එකක් කරන්න I need to do 4 billion at least. Right? If we are keeping it sorted, and when we stop one, then we find something bigger. Right? So 4 billion becomes 33, right? By using this idea of a binary tree. Right? දෙවෙනි point එක තමයි මට ගේන්න ඕන මේ කියන data structures ඔක්කොම දැන් graphs හරි trees හරි ඒවා ඔක්කොම abstract data structures කියන එකේ තේරුම තමයි අපි මේ structure එක behave වෙන විදිය දන්නවා. හැබැයි අපි දන්නේ ඒක implement කරලා තියෙන්නේ කොහොමද කියලා. අපිට ඒක අදාළත් නෑ අත්‍තරම. Right? So in most of the programming languages these data structures would be implemented for you. Right? So if you take C, you can download a library. Someone has already implemented trees and everything. So it's there, you just download the library and use it in your code. ඔයා දැනගන්න ඕන එක තමයි tree එකක් behave වෙන්නේ කොහොමද කොයි වගේ තැනකදීද මට මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හරි graphs උත් ඒ විදිහමයි. ඔයා දැනගන්න ඕන කොයි වගේ තැනකදීද මට graph එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. graph එක implement කරන්නේ කොහොමද? Of course in a data structures course you will learn, right? So there are a number of ways in which a graph can be implemented. But in a like a competitive programming environment මම හිතන්නේ අපි මේ ටිකේ අදහස තියෙන්නේ ඔය කට්ටියව මේ IEEE extreme වගේ එකට ලෑස්ති කරන්න. එතෙන්දී ඔයා දැනගන්න ඕන එක තමයි මොකද්ද මම පාවිච්චි කරන structure. ඒ structure එක implement කරන්න හදන්නේ. It's anyway in the programming language. If you take something like Java, say Java has something called the collection framework. Inside that, you have all these data structures implemented, pre-implemented, tested. They work nicely. You just need to use it in your code. Okay. හරි අනිත් එක තමයි මම කතා කරන එක හොඳ නැති හින්දා can you guys complete the rest of the graph? හරි මේ graph එක එන්නේ කොහොමද අර විදිහට නේ. දැන් මම හොයන number එක පොඩි හින්දා තමයි මම මේ පැත්තට ආවේ. මම ලොකු නම් මොකද කරන්නේ? 33 බැලුවා. ඊළඟට මම කොතෙන්ද යන්නේ? කියලා හිතලා මේක ඉදිරියට complete කරන්න පුළුවන්. Just take a piece of paper and then try to complete this quickly. හරි ඊට පස්සේ මොකක්ද වෙන්න ඕනේ වෙලාවත් ඉතුරු කරගන්න ඕනේ හින්දා මම කියන්න so what you do is you take the mid part right මෙතන array එකේ කියතන 1 2 3 8 ඒ කියන්නේ මෙතන මැද ඊට පස්සේ නෝඩ් එක 65 65 ඊට පස්සේ 65 මේකට කනෙක්ට් කරනවා 33යි 65 කනෙක්ට් කරනවා 35 ඊට පස්සේ 35 තියෙනවා මේ පැත්තට 31 තියෙනවා මේ පැත්තේ 51 තියෙනවා ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන එක තමයි 90 මැද තියෙන්නේ 80යි 96යි 97 තවත් එකක් විදිහට එළියට Okay, so do that maybe as a homework, or if you haven't done it, just try that out. Atharam me trees wala basic එක තමයි it breaks that linearity, right? The linearity that you had in things like stacks, queues, linked list, everything they are linear. Right? මොකද දැන් stack එක මොකද කරන්න පුළුවන් ඔයා උඩින් දානවා උඩින් ගන්න. වෙන option එකක් නැහැ නේ. Right? But the tree gives you an option. Right? So you can select, in the case of binary tree, you can either select the left part or the right part. Your problem becomes half because you are throwing out half of the entire problem. Right? So you have more than one possibility. So that is what these trees are trying to do. They want to break out from this linear model of data structure. Right? So yeah, they are extremely useful. So let's look at few definitions. So tree is a hierarchical structure. Make you have a parent and a parent can have two children, right? In the case of binary tree, there is a hierarchy. I have a parent and then the parent has children,
Right? So the next data structure that we will look at, it doesn't have this hierarchy. You are just connected. And tree එක තියෙන්නේ parent කෙනෙක් ඉන්නවා, එයාට පල්ලෙහෙන් ඉන්න children. Right? අයි මං එහෙම කියන්නේ දැන් මේ comparison එකේ උදාහරණයක් විදිහට මම මේකට tree එකක් හදුවා නම් මම search කරනකොට පටන් ගන්න ඕනේ මේ root එකේ හැම වෙලාවෙම. මම parent ගෙන් පටන් ගෙන තමයි එන්නේ. ඇත්තට මේක තමයි නමක් දෙන්නේ tree එකක්. හරි ගහක් නගිනවා නම් ගහක් මම අඳින්න බලන්න මේ තමයි කඳ. ඊට පස්සේ මේක මොකද වෙන්නේ අතු බෙදෙනවා. මේක අත්තයි. මේ තවත් අත්තයි. මේ පැත්තට තවත් අත්තක් තියෙනවා. මේක නගින්න පටන් ගන්න බෑනෝ කටියට අතු වලින්. මේ කඳේ ඉඳන්ම තමයි උඩට යන්න පටන් ගන්නේ. So you need to start from the root. And then you can go into different branches and then you have leaves and so on. So I'll not bother about the definitions at all. Yeah, so it's a hierarchical data structure. And මැද කඳක් තියෙනවා ඒ කඳට තමයි මේ අතු ටික high වෙන්නේ. Right? But when you go for a graph, you don't have that hierarchy in it. Right? So when you are given a problem, if there is a hierarchy in the problem, then definitely you can use a tree. Right? Especially in places where you would need to do a search. Trees are very good. In fact, even on your databases, all these searches are happening based on a tree. Right? They have all these distributed hashings as well, but like at least in the early days, they were using trees. ඊළඟට අනිත් එක තමයි yeah, when you have a starting point, it's called the root and it's connected to multiple subtrees. Right? මොන හරි examples ටිකක් කියන්න පුළුවන්ද? So where do we apply these trees? Anywhere you need a hierarchical arrangement of data, you will go for a tree. Right? කලින් example එකේ ඇත්තට මෙතන තියෙන hierarchy එක තමයි මම tree එක පටන් ගෙන තියෙන තැනින් තමයි කියන්නේ මගේ root එකෙන් තමයි search එක පටන් ගන්න ඕනේ. එහෙම නැත්තම් ඔයාගේ මේ ඔයාට සමහර ලාවට keys හම්බ නොවෙන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට මම මෙතනින් පටන් ගත්තොත් search එක මේ 15 වෙනි. I'm going to miss part of the parts. Right? So you can't do it. You have to start from the root and you need to come down. Right? So that hierarchy, the idea of a hierarchy is there in a tree. Right? So a couple of examples of trees. If you think about a file system, it's like if you look at the file system in say Linux, it's hierarchy. Right? So at the very top you have what is known as a root. Right? And under root you have directories. Right? Root itself is a directory, but under that you have some subdirectories. Right? And these subdirectories themselves can have their own subdirectories, or they might have their files. Right? So whatever that you have a hierarchy, you can model it by using a tree. හරි මම තවත් පොඩි ප්‍රශ්නයක් අහන්න මම මේක ඇත්තටම ස්ලයිඩ් එක දැම්මා වගේ මතකයක් තියෙනවා මට කොහෙද කියන්නේ මේකයි ප්‍රශ්නේ මේකත් මේ ඩබ්ලින් කතාවක් හරි අද ගත්තොත් like okay let me take a text to මේක ඇත්තටම මේ typical interview question එක මේ අද ගත්තොත් Google has 150,000 employees 1,50,000ක් ඉන්නවා මේ that's not how it Google මේ කට්ටිය මේක වැඩි කරනවා දෙගුණේ කරනවා every year right? Every year they'll make it twice right again they just busy the gain 150,000 so they just busy to never they'll have 300,000 right prashne tama which year will they employ the whole world employ the 8 billion can someone answer this right make a typical interview question එක ඕක ඇත්තටම මේ මොකක්ද you guys should
get ready. I mean, even Sri Lankan companies are doing this, at least some big game companies. So when you go for an interview, they'll have what is known as a technical interview, where you'll be given small questions like this, just to test your intelligence, test your understanding of what it is. So some of the companies will give you technical questions on programming languages, but really high-end companies, they don't really care that much about a programming language, but they care about your ability to reason, figure out things. Right? So can someone give me an answer? You can use your calculators and all that. මේ 2022 ඉන්න 𝗥ෂ_කහමාරා every year they double. කොච්චර කාලයක් ඇයිද? Hello sir. Yep. Sir, නිකන් අවුරුදු 16ක් වගේ. අවුරුදු 16ක් වලට කොහොමද ආවේ? Sir, 2 to the power 33 8 billion. Say, my approximation like that 2 to the power 17 කියන්නේ 170,000 ගානක්. ඒ දෙක minus කරලා තමයි 16 වලට. Very nice. Very good. Yeah, ඔයාට හරියටම හොයන්න ඕන නම් මේ දෙකේ පාදයට ලඝු හොයන්න බැරි හින්දා ඔයාට ඕන නම් පුළුවන් අර මේ කැල්ලකින් කරන්න පුළුවන්. දැන් හිතන්න මේක මට ඕන කියලා මේ ලඝු දෙකේ පාදයට x හොයන්න. මේක කැල්ලකේ ගහන්න බෑනේ. මේක සමාන වෙන ඇත්තටම ලඝු 10 පාදයට x බෙදීම ලඝු 2. basic convert කරන්න පුළුවන් ලඝු බෙදලා එහෙම කරලා ඔයාලට හරිම උත්තරේ ගන්න පුළුවන්. මම මේ අතනම try කරගෙන හිටියේ phone එකෙන්, but what you are saying is correct. So this is approximately 2 to the power 17. I didn't do it. One of you is saying. So 8 billion is about 2 to the power 33. දැන් ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ 2/17 2/33 වෙන්න කොච්චරක් කල් යනවද? එතකොට 33 ඍණ 17 කියන්නේ 16යි. right? අවුරුදු 16ක්. ඉතින් මේකට තව 16ක් එකතු කරා නම් 2038 වෙනකොට මෙහෙම ගියොත් මුළු ලෝකෙම 6 කරනවා. Of course, we are assuming that the population won't change, right? It will remain at 8 billion. Okay, good. So, any questions so far? Prashna තියෙනවද මොනවද? Right? Any questions? Okay, so let's continue then. Yeah, so binary tree is nama atrama me happy me samanya data structures course එක ගන්නන්නේ. Binary tree එක තියෙන්නේ at most you can have two children, right? root එකක් තියෙනවා, root එකට පුළුවන් ළමයි දෙන්නේ, right? A left child and a right child. අර කතන්දරේනේ ප්‍රශ්නේ භාගයකට බෙදෙනවා. ඕනනම් අපිට ඇත්තටම පුළුවන් මේක මේ තුනට බෙදාගෙන යන්න. හරි එක root එකකට පුළුවන් 3 children. Right? But it's not going to, like, in the long run it's not going to buy you too much, because anyway it's going to be in a log scale. Right? Yeah. Right. So දැන් උදාහරණයක් විදිහට මම හිතන්නේ මේ වන කටි data structures course එක මේවා කරයි. දැන් උදාහරණයක් විදිහට අපිට ඇත්තටම තියෙන එක ප්‍රශ්නයක් තමයි expression එකක් ලියුවොත්. දැන් උදාහරණයක් විදිහට මේක කියලා හිතන්නකො. මේකේ value එක කීයද? මේක අනිත් පැත්තට ලියුවා නම් තමයි කරන්නේ. මේකේ value එක කීයද? දෙක දන 3 වැඩි කිරීම 10. value එක කීයද? grade 10 mathematics.
I don't know, maybe 32. grade. Yeah, it's 32, right? I එක 50 නොවෙන්නේ. උදාහරණයක් විදිහට මම මේකේ එක්ස්ප්‍රෙෂන් එක මෙහෙම ඉවැලුවේට් කරගෙන ගියොත් 2 දාන 3 5යි 5 වැඩි කිරීම 10 50යි. ඇයි එහෙම නොවෙන්නේ? ඔක උත්තරේ 50 වෙන්න බැරිද? 50ත් 32 දාහරි. arithmetic operators operate කරන order එක Exactly. Precedence කියලා එකක් තියෙනවා, මේ order එකක් තියෙනවා, order එකේ උඩින් තියෙන්නේ වැඩි කිරීම. ඉතින් අත්‍තරම expression එකක් evaluate කරනකොට ඔය precedence order එක හදාගන්න එක අමාරුයි. මොකද ඔයාට expression එක එක කෙලවරක ඉඳන් දිගටම බලාගෙන ඉන්න විදිහක් නැහැ. ඔයා මුළු expression එක දිහාම බලලා precedence ටික මේවා කරගෙන තමයි ඉන්න ඕනේ. ඒකට තමයි මේ ඒකට method එකක් තියෙනවා මේ postfix prefix expressions කියලා. දැන් ඒකක් වුණත් අතරම මේ expression එක මේක මේ tree එක මට මේක tree එකකින් මේවා කරන්න පුළුවන්. මොකද මේකේ තියෙන්නේ දැන් මේ ධන එක තමයි අඩුම precedence එක තියෙන්නේ. ඒක තමයි උඩම තියෙන්නේ. එතකොට ඔයා මේ tree එක පල්ලෙහාට ගිහිල්ලා AB වැඩි කිරීම. දැන් මෙතන මේක ගන්න දෙයක් නැහැ නේ. මේ දෙක වැඩි කරලා ඒ උත්තරේ තමයි ධන කරන්න ඕනේ. ඒ උත්තරේ ධන කරන්න ඕනේ මොකද්ද? මේ sub tree එකේ තියෙන උත්තරෙත් එක්ක. අපිට අත්‍තරම tree traversals කියලා ටිකක් තියෙනවා. We'll discuss that in a bit. So doing the proper traversal will get you the right value for this. Right? So when compilers and things actually evaluates an expression, they do this. ඒකලා හිතන්න function calls කොහොමද වෙන්නේ කියලා. ඔකට programming language එක main function එකේ ඉඳන් තව function එකක් call කරනවා. ඒ function එකේ ඉඳන් තව එකක් call කරනවා. ඒ වගේ දෙයක් වුණත් අතර මෙතන නම් අපිට graph එකක් වුමනා වෙනවා. මම ඒ graph එකක් වුමනා වෙන්නේ කියලා පස්සේ කියන්න. මේ ඒ වගේ දේවල් අපිට පුළුවන් මේ වගේ tree එක මොනිටර් කරන්න. ඒ කියන්නේ hierarchy එකක් තියෙනවා. Right, so couple of terms. So tree is a collection of nodes that originates from a unique root, right? So this is the root and you have nodes that are coming out, right? So and then each node consists of value and it will be linked up to two other two or maybe depending on the tree type. If it's a binary tree, it will be connected to two other subtrees. මේ trees කියන එක ඇත්තටම මේ by nature බොහොම recursive. හරි. දැන් මේ root එක ගත්තොත් root එක node එකක් ඒක connect වෙනවා trees දෙකකට. left subtree එකටයි right subtree එකටයි. හරි මේ මම මේ අඳලා තියෙන එකේ නම් trees තුනකට. හරි. දැන් මේ එකක් ගත්තොත් ඒකක් by itself is another tree. right. දැන් මේක ගත්තොත් මේ root එකක් තියෙනවා මෙතන. ඒක ආයෙ connect වෙනවා තවත් trees දෙකකට. මම හිතනවා කටි recursion ගැන කලින් කතා කරලා ඇති කියලා මේක ඒ කියන්නේ tree structures tree එක කියන එක බොහොම මේ recursive structure එක right නෑ hierarchy එක හිතුවා දැන් හිතන්න ඔය කට්ටියගේ family එක උනත් ඔය කට්ටියගේ අත්තලා ඉන්නවා they are one root right ඒ root එකෙන් පල්ලෙහා තමයි ඔය කට්ටියගේ parents right but their parents were another entire tree right okay so it's sort of very recursive in nature. So these things are called children, right? So they are children of a particular node. The උදාහරණයක් විදිහට ඔය කට්ටියගේ දෙමව්පියෝ ගත්තොත් අත්තම්මලාගේ දරුවෝ හැබැයි ඔය කට්ටියගේ දෙමව්පියෝ. right? Tree එකක හැම node එකක් මෙහෙමයි except the root node. They'll be children of another node and they'll be parents for another set of nodes. Right? With the exception of the root and these leaf nodes, we call them leaves. If you don't have any children, you call them leaves. Right? But later, of course, you can have your own children, and then you will no longer be a leaf. Right? ඊට අමතරව අපි තවත් ටර්ම් එකක් පාවිච්චි කරනවා siblings කියලා. Siblings කියන්නේ සහෝදර සහෝදරියෝ කියන එක අතරම ඉංග්‍රීසි තේරුම. එකම parent-ගේ ළමයි. Right? Leaf එකක් කියන්නේ එතනින් ඉවරයි. ට්‍රී එක කියන එක ගහක් විදිහට හිතුවොත් ගහේ කොළෙන් පස්සේ දෙයක් නැහැ නේ. ලීෆ් එක කියන්නේ එහෙම එකක් එතනින් ඉවර වෙනවා.
Anything unclear with these definitions? මොකක්කරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවද මේකේ? Okay. Yeah. More definitions. We'll not go into. That's okay. ඊට පස්සේ ට්‍රී එක තියෙනවා ඇත්තටම height එකක් කියලා එකක්. මේක තමයි මේ ඉන්ටරෙස්ටිංම මේවා එක. මේක මේ මෙතන level 0 ඊට පස්සේ level 0 එකට පස්සේ level 1 ඊට පස්සේ level 2 level 3 and so on. It keeps on going. Maximum level of any node අපි ඒ කියන්නේ level එක define කරන්නේ කොහොමද? root එක තියෙන්නේ බිඳුවේ. ඒ root එකේ children ලා level 1. Right? ඊට පස්සේ level 2. So for any child, any node, the level is one more than the level of the parent. Parent ගේ level එක වගේ එකක් වැඩියෙන් තමයි හැමෝගෙම level එක define. ඕන tree එක height එක කියලා කියන්නේ වැඩිම උස, right? වැඩිම level එක. දැන් මේ tree එකේ height එක 3, right? මට මේ tree එකට උදාහරණයක් විදිහට මෙහෙම node එකක් දාන්න පුළුවන්. දැන් මේ node එකේ level එක 4 වෙනවා. එතකොට මේ tree එකේ height එක වෙන්නේ 4. right? අපි හිතමු height එක මොකක් හරි tree එක h කියලා binary tree එක. binary හරි මොකක් හරි tree එක අපි search එකක් කරනවා නම් කොච්චරක් comparisons කරන්න ඕනද? tree එකේ height එක h නම් in the worst case how many comparisons do we need to do? මං කියන එක දෙන්න. You guys understand the question? So if I have a tree of which the height is h, what's the worst case comparisons? How many comparisons do I need to do in the worst case? මොකක්ද වෙන්න පුළුවන් කියලා හිතන්නකෝ. දැන් මේකේ දැන් උදාහරණයක් විදිහට මම මේකත් එක්ක කම්පෙයාර් කරලා මට එක්ක මේ පැත්තට යන්න පුළුවන්, මේ පැත්තට යන්න පුළුවන්, නැත්නම් මේ පැත්තට යන්න. හරි? මේ පැත්තට ගියා නම් මොකද වෙන්නේ? comparisons දෙකකින් ඉවරයි. හරි? මේ පැත්තට ගියා නම් comparisons දෙකකින් ඉවරයි. මම මේක මගේ හිතන්න අරක මම කරන්නේ. හරි? මම දෙකත් එක්ක කම්පෙයාර් කරලා චූටි නම් උඩ පැත්ත ගන්නවා, මම හොයන එක පොඩි නම් යට පැත්ත ගන්නවා. හරි මේකේ වැලි මේ tree එකේ කැලි තුනක් තියෙනවා. මොකක් හරි හේතුවක් හින්දා අපි මේ පාත් එක select කරොත් මොකද වෙන්නේ? මම මේකත් එක්ක compare කරනවා. ඊට පස්සේ මට වෙන option එකක් නැහැ. ඊට පස්සේ මේකත් එක්ක. හරි මේ පාත් එක ගත්තොත් maximum එක 3. හරි ඔය විදිහට ගියොත් worst එක වෙන්නේ මොකක්ද? worst එක height එක වෙන්න ඕනේ නැද්ද? අපිට වෙන්න පුළුවන් නරකම දේ මොකද්ද? මම සර්ච් කරන එක මේ බ්‍රාන්ච් එකේ තමයි තියෙන්නේ. මෙන්න මේක. වෙන්න පුළුවන් නරකම එක මම මේකත් එක්ක කම්පෙයාර් කරනවා ඊට පස්සේ මේකත් එක්ක. So the worst comparison would be the worst number of operations that I need to do would be equal to the height. මං කියන්නේ දෙන්නද නැද්ද? Are you guys still there or not? Hello? Okay, so apparently they are unable to unmute again, organizers. Some issue.
They can't unmute, it seems. So I'll continue hoping that you understood. There's nothing much to understand here as well. So the maximum number of operations that you need to do on a tree would depend on its height. Right? So ideally, what we want to do is we want to keep the tree such that the height is minimum. Okay. Right. Okay, so each subtree has a left subtree and a right subtree. So let's skip all this. Now, for most of these tree algorithms, you will be using recursion. Right? Have you guys used recursion before? Recursion can be you can put on the chat, that's okay. If you can't unmute, you can put on the chat. Do you know what recursion means? Yeah, cool. So you can use recursion because by nature, this is recursive, right? I have the whole tree. Now I have selected part of that tree, which is again another tree. So I can just do the algorithm again. Right, so okay, so this is the question. That's that. So let's forget about this. These two. Right. Okay, so let's forget about all these definitions and come back to this one now. So this is the other point that I want to mention. Tree එකක් හරි graph එකක් හරි implement කරනකොට අපිට ඇත්තටම implementation එක basically විදිහවල් දෙකකට කරන්න පුළුවන්. එකක් තමයි array එකක් විදිහට කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපිට කරන්න පුළුවන් අනිත් එක තමයි linked list පාවිච්චි කරලා. array එකක් විදිහට කරනකොට ඇත්තටම what people noticed. So if I have a tree like this, so this is the so if I have a binary tree, and if I start numbering these nodes, you will see an interesting point. Oops, my drawings, you need to excuse my drawing. I'm using the touchpad on the laptop, it's not that great. So if this is 0, let's number them 1, 2. I'll finish a level and then come back to the other level. 3, 4. Right, so here I'll have 5, and the other one will be 6. Right? So do you see a pattern between the number of the parent and the numbers of the two children? Do you see a pattern? Yeah, apparently you can unmute again. මේකේ මොකක් හරි pattern එකක් පේනවද? parent ගේ number parent බිඳුව නම් left child 1, right child 2. parent එක නම් left child 3, right child 4. parent දෙක නම් left child 5, අනිත් එක ඇන්දේ නැහැ, right child would be 6. මේක ඇත්තටම කට බලාගෙන ඉඳි මේක left child 2i plus 1. බිඳුව දෙකෙන් වැඩි කරොත් බිඳුවයි ධන 1. මෙයා 2i plus 2. right? බිඳුව වැඩි කිරීම 2 බිඳුවයි ධන 2 2යි. දැන් මෙතන ගත්තොත් දෙවරක් 1 2යි ධන 1 3යි දෙවරක් 1 2යි ධන 2 4යි. එතනත් එහෙම. දෙවරක් 2 4යි ධන 1 5යි දෙවරක් 2 4යි ධන 2 6යි. right? So you can use this to construct a tree, right? So what you are doing is you are putting everything onto array, right? So the indexes are such that the parent would be this, at the 0th index, and his left child would be at 1, right child would be at 2, right? And their right child would be at 3 and 4, right? So you can flatten this up. You can take the tree and flatten it up. පන්තිනේ දෙන්නද? tree එක දැන් ඔයාලට flat කරන්න පුළුවන් කියන්නේ මේක දැන් මට array එකකට දාන්න පුළුවන්. මේ data structures flatten කරනවා කියන එක. ඒ කියන්නේ data structure එකක් මට array එකකට map කරන්න පුළුවන් කියන එක ඇත්තටම ලොකු මේවා එකක්. විශේෂයෙන්ම ඔයාලට information share කරන්න ඕනේ. right? අනිත් option එක තමයි කට්ටිය මං හිතන්නේ pointers ගැන ඉගෙනගෙන ඇති. මට පුළුවන් pointers මේවා.
දැන් root node එකේ value එකක් තියෙනවා. විතර value එකක් තියෙනවා. ඊට අමතරව යාගේ pointers දෙකක් තියෙනවා. left subtree එක කොහෙද තියෙන්නේ, right subtree එක කොහෙද තියෙන්නේ කියලා. හරි. මම මේක දැන් copy කරන්න ගියොත් විශේෂයෙන්ම හිතන්න එක computer එකකින් ඉඳන් තව computer එකකට. internet තියෙන දවස්වල ඔයාගේ data structure එක computer එක තියෙනවා. මම වෙන computer එකකට ගෙනියනවා. එහෙම වුණොත් මම මේ root node එක copy කරොත් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මම root node එක තව computer එකකට copy කරා නම් මොකද වෙන්නේ? මම වෙන color එකක් ගන්නම් ඒක චුට්ටක් තේරෙන්නේ. මම මේ root node එක මොකද කරන්නේ? ගෙනියලා වෙන computer එකකට copy කරලා දාන්න. දැන් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවද නැද්ද? මේකේ value එක right it's there. මේ අනිත් දෙකේ මොනවද තියෙන්නේ? pointers නේද? ඒ pointers කොහරද point කරන්නේ? මේ node එකට නේ. මං කියන්නේ තේරෙන්නේ නැද්ද? Guys, do you get me or not? So when you are using structures with pointers, you have a huge issue that they cannot be shared. They cannot be copied across. Right? Why? Because inside the node, now the root node එකේ මොනවද තියෙන්නේ? root node එකේ තියෙනවා value එකක් සහ pointers දෙකක්. මම දැන් මේ root node එක කොහෙට හරි copy කරා නම් මොකද වෙන්නේ? මම අර pointer එකක් copy කරා. හරි? දැන් ඒ computer එකට ගියාම pointer එකේ කිසිම තේරුමක් නැහැ. මං කියන්නේ තේරෙනවද? දැන් උදාහරණයක් විදිහට මේ pointer එකකින් කියන්නේ මොකද්ද? මේ node එක තියෙන memory address. හරි හිතන්න මගේ laptop එක කියලා මගේ laptop එකේ තියෙන 8GB. හරි? ඕක මම මගේ server එකකට copy කරා නම් server එකට ඇති I don't know 128GB. හරි? එතකොට memory layout එක සම්පූර්ණයෙන් වෙනස් නේ. මං කියන්නේ තේරෙනවද? You get me or not? Yes. So the ability to flatten the data structure is quite useful. මොකද දැන් මට මෙතන කරන්න තියෙන්නේ මේ array එක එහෙම copy කරගන්න. නේ. array එකක් අපි කොහොමද track කරන්නේ? විසුමන කටි කතා කරන්නේ නැති අපි array එකක් track කරන්නේ පටන් ගන්න node එකේ memory address. මට ඒක update කරා නම් මොකද අනිත් ඒවා ඔක්කොම calculate කරන්නේ මම මේකට සාපේක්ෂව. Right? Anyway, so coming back, so this idea of flattening the data structure is quite useful. In certain programming languages, you can actually do that. For instance, in Java, they have maybe you have heard these JSONs and all that. You can sort of coming back, you can the other way of doing this. You can have memory pointers. Every node has a pointer to the left subtree and a pointer to the right subtree. මේ tree එක මම pointer structure එකකින් පෙන්නලා තියෙනවා. A කියන node එක තියෙනවා. ඒකට තියෙනවා pointers දෙකක්. එයා B කියන එකට point කරනවා. මේ දෙකට point. Right? ඒ විදිහට implement කරන්න පුළුවන්. Now right, so I'll skip these things in the interest of keeping you interested. Right, පොඩි ප්‍රශ්නයක් කරලිමු. මේකේ අන්තිම ප්‍රශ්නේ. මම වාට දෙනවා tree එක. මේක තමයි tree එක. මම අහන ප්‍රශ්නේ තමයි sum එක sum එක 20ක් sum එක 20ක් වෙන sub tree එකක් හොයාගන්න පුළුවන්ද බැරිද? මේ ප්‍රශ්නේ කොහොමද විසඳන්නේ? right? tree එක කොහොමද තියෙන්නේ? tree එක root එකේ තියෙන්නේ. root එකේ ඉඳන් access කරන්න පුළුවන්. මැද තැන් වලට පනින්න බෑ. ගහක් නගින්න පටන් ගන්න කලින් මේ වගේ තමයි root එකෙන් තමයි access කරන්න පුළුවන්. මේකට algorithm එකක් හිතලා කියන්න බලන්න. මට ඕන sum එක 20ක් වෙන tree එකක් හොයන්න. tree එකක් කියන එකේ තේරුම මොකද්ද? මේක tree එකක්. Let me clear that. So this is one tree. This is another tree. So these nodes themselves are again trees. Huh? Right? Are they trees? By definition, they are trees, right? Because they are a node that are connected to two empty trees. Made trees. Tree.
Okay, මේකට මේ ප්‍රශ්නේ මේ උඩ දෙක හිතන්න එපා. මේකට algorithm එකක් කියන්න බෑ. කොහොමද වෙන්නේ? ඔයාට මේක traverse කරන්න පටන් ගන්න පුළුවන් මේ route එක. They can unmute, right? Organizers? Yeah, so they can. Right, so I need a function like this. Since you guys are using, you're planning on using C, so let's stick with that. I need a int sum. So I get the tree and the sum. Right? The function like කොහොමද ලියන්නේ? පළවෙනි අපි algorithm එකක් කතා කරමු. ඔයාට ඇත්තට මේකට එන්නේ okay මේක තමයි හොයන්න ඕනේ එක. දැන් උදාහරණයක් විදිහට කිව්වොත් මම කියන්නේ ඔයාට sub tree එකක් හොයන්න මේක ඇස්සේ sub tree එකක් තියෙනවද nodes වල sum එක 20 වෙන්න. හරි එතකොට මම මේවා කරන්නේ මේ function එක call කරනවා find sum with this root මට ඕන 20. මොකක්ද algorithm එක? කොහොමද වැඩ කරන්නේ? Again, as I said, trees, they work very nicely with recursion. Anyone? මොකක් හරි අදහසකින් පටන් ගමු ඊට පස්සේ අපි ඒක හදාගෙන යන්න බලමු. Let me stop the share for a bit. My screen එක පේනවා කියලා මම හිතනවා. Anyway. Let me share this. You can see this, right? Yes, sir. So how do we do it now? So what do I want? I need find sum. Right? I am given the tree root and I'm giving the sum. Right, so let's, for the time being, let's assume this tree is a structure. It has an int value and pointer to the left subtree and another pointer to the right. So this is the normal structure. Right? Tree structure, and I'm going to get a pointer for that. So how would you do this function?
Any idea? So let me draw that tree. I have the tree like this, and I have two subtrees. මොකක් හරි algorithm එකක් කියන්න ඔබලා. අපි දැන් එක්ස්පෝර්ට් කරන්න ඕන. මොකක් හරි අදහසක් කියන්න. So the time is running out as well. So come on. Sakin, any idea? මොනවත් අදහසක් තියෙනවද? චරිත් මේ ප්‍රශ්නේ දුන්නොත් ඔකට මොනවද කරන්නේ? මට ඇත්තටම මේක විසඳන්න දුන්නා නම් මම පළවෙනියටම කරන දේ තමයි මම දාගන්නවා තව ෆන්ක්ෂන් එක tree sum කියලා. මේ ෆන්ක්ෂන් එක මොකද්ද කරන්නේ? tree එකේ root එක දුන්නාම එයා රිටර්න් කරනවා ඒ tree එකේ sum එක. දැන් උදාහරණයක් විදිහට මම මේ root එකෙන් පටන් ගත්තා නම් එයා කරන්නේ මොකද්ද? මේකේ තියෙන ඔක්කොම nodes වල sum එක දෙනවා. හරිද? ඒ ෆන්ක්ෂන් එක අපි ඉම්ප්ලිමන්ට් කරන්න දැන් worry වෙන්නේ නැහැ. ඒක අපි පස්සේ බලමු. දැන් ඒක තියෙනවා නම් මට මේ ෆන්ක්ෂන් එක ලියන්න පුළුවන්ද? find sum. Okay, මේක මොකද කරන්න ඕනේ? return true if you can find the sum. Return 1 if this can be found. Return 0 otherwise. හරි මේක තියෙනවා නම් දැන් මෙහෙම කරොත් හරියද කියන්නේ මට මම පළවෙනිම කරන්නේ left එකේ sum එක. මම left එකේ sum එක කොහොමද ගන්නෙ? මම අර tree sum කියන function එක call කරනවා root එකේ left subtree. තේරුණාද? Is that okay? Is that okay or not? Okay, sir. Yeah. ඊට පස්සේ මොකද කරන්න ඕනේ කියන්නේ? right එකේ sum එක ගන්නවා. මම ආපහු අර function එක call කරනවා. root එකේ right. හරිද නැද්ද? right. දැන් මට මොකද ගන්න බලන්නේ if root ගේ value එක plus left sum plus right sum if that is equal to the given sum. එහෙනම් මොකද කරන්නේ? ඒක කෝඩ් බ්‍රැකට් එකක් දාමු. එහෙමනම් මොකද කරන්නේ? Is that okay? මේක හරියද? මම මොකද කරන්නේ? මම left tree එකේ sum එක හොයාගත්තා. right tree එකේ sum එක හොයාගත්තා. ඒ දෙකට මගේ root එකේ value එකත් add කරන්න බෑ. නේ? එතකොට මුළු tree එක එන්නේ. මේ මම දැන් වෙන පාටක් ගත්තොත් මම කරේ මේ කැලේ value එක හොයාගත්ත sum එක. මේ කැලේ value එක හොයාගත්තා. ඒකට root එක එකතු කරපුවාම අර sum එක එනවා. ඒක තමයි අහන්නේ. එහෙමනම් that's done. Now I can return 1. Got it? Is that okay or not? Is it okay? Okay, sir. Right. දෙවෙනි කැලේ මොකද කරන්නේ? දැන් මට මේම කරන්න පුළුවන්ද? else return 0 කරන්න පුළුවන්ද? බැරිද? By the way, මේ text එක කට්ටියට පේනවද? මේක ලොකාට මම ලොක් කරන්න වෙයිද? Can you guys see this text? Yes, sir.
මට මේක බිඳුව රිටර්න් කරන්න පුළුවන්ද? බෑනේ මොකද මේ මගේ left subtree එකේ හරි right subtree එකේ හරි තියෙන්න පුළුවන් මේ sum එක නේ මං කියන්නේ තේරෙනවද right මම දැන් කරේ මොකද්ද අර tree diagram එකේ මේක ආයන්ද මේ tree diagram එකේ මෙතනත් මේ ලොකු tree එකක් නේ මෙතන තව tree එකක් මම කිව්වේ මේ ලොකු එකේ ඒ sum එක නැහැ කියලා නේ මේ මුළු එකම අරගෙන මට ඒ sum එක හදන්න බෑ. බැරි වෙලානේ තියෙන්නේ මේ if එක true නැත්තම් මේක ගන්න බෑ. හැබැයි ඒකෙන් කියවෙන්නේ නැහැ නේ මට මේක ආයෙ consider කරන්න බෑ නේද? right? මං කියන්නේ දෙන්න. මේක ඇස්සේ දෙන්න පුළුවන්. ළමයි? Yes. So I need to try that, right? So how do I do that? I can just call the same function, find sum. Then mama, then root එක මොකද්ද? Root එකේ left subtree. With the same sum. එක්ක මේ function එක true ආවොත් හරි. මේක ආවොත් හරි. එහෙම නැත්නම් මට අනිත් එකත් බලන්න බෑ. මේකෙන් true આવત මොකද්ද මම කරන්න ඕනේ return 1 right මං කියන්නේ තේරුණා නම Yes. ෂුවර් එකටම තේරුණා මම දැන් කරන්නේ මොකද්ද මේ මුළු ලොකු රවුමේ බැලුවා නැහැ ඊට පස්සේ මම පොඩි රවුමක් කතා කරනවා නේ left එක ඒක true ආවොත් හරි මේක true ඒ කියන්නේ ඒකෙන් ආවේ නැත්තම් මම මේක කතා ඒ දෙකෙන් එකකින් මොකක් හරි ආවොත් මම return 1 එහෙම නැත්තම් return 0 මං කියන්නේ තේරුණාද නේද හරි දැන් ඊළඟ කැලේ තමයි මේ find tree sum එක කොහොමද අපි හොයන්නේ any ideas මේ diagram එක clear කරන්න එහෙමනේ දැන් තියෙන්නේ කොහොම notes තියෙනවා හරි අන්තිම node එක මොකද වෙන්නේ අන්තිම node එකේ leaf එකක් නේ left එකත් null මේ මම මේ null අඳින්නේ right එකත් null හරි අපි දැන් මොකද කරන්නේ මේ root එකෙන් පටන්ගෙන මේ මුළු tree එකේම sum එක හොයන්න නේ ඒක කොහොමද ඉම්ප්ලිමන්ට් කරන්න කියන්නේ බලන්න recursion පාවිච්චි කරලා දවකට recursion කරයි කියලා කිව්වනේ මම මෙහෙම කරොත් මොකද දැන් recursion වල මතකද කට්ටියට base case එක recursion කලින් කරලා තියෙනව නේද අතුස්සන් බලන්න recursion දන්නේ can you raise your hands those who know recursion only one person okay recursion කියන එක ඇත්තටම බොහොම interesting subject එකක් හරි
recursion මේක හොඳට තේරුම් ගන්න බලන්න හොඳට අහගෙන ඉන්න තේරුම් නැත්නම් අහන්න. හරි මේ recursion තේරුම් ගත්තොත් ඇත්තටම programming මාර විදියට ලේසියි. දැන් මේ මුළු tree එකේ recursion කියන එකේ අදහස තමයි a function calling itself. හරි අනිත් තේරුම තමයි ඒ කියන්නේ අපිට ලොකු ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා ඒ ලොකු ප්‍රශ්නේ විසඳන්නේ පොඩි ප්‍රශ්න දෙකක උත්තර එක්ක. පොඩි ප්‍රශ්න දෙකකට උත්තර හොයලා ඒක පාවිච්චි කරලා ලොකු ප්‍රශ්නයක් විසඳනවා. කියන එක තමයි recursion කියන එකේ මූලික අදහස. හරි. දැන් මේකේ ලොකු ප්‍රශ්නේ මොකද්ද? මෙන්න මේ කියන ලොකු tree එකේ nodes ඔක්කොම එකතු කරා. nodes වල තියෙන values ඔක්කොම එකතු කරා. හරිද? පොඩි ප්‍රශ්නේ මොකද්ද? මේ left subtree එකේ values ටික එකතු කරා. right subtree එකේ values ටික එකතු කරා. එහෙම එකතු කරා නම් මට මේ ලොකු එකේ value එක හොයාගන්න පුළුවන්ද? මම මේ subtree එක දන්නවා නම් left එකේ එකතුව දන්නවා නම් right එකේ එකතුව දන්නවා නම් ලොකු එකේ හොයන්න පුළුවන්ද? පුළුවන්. කොහොමද? කොහොමද කරන්නේ ඒක කරන්නේ? ඒ දෙක එකතුව root එකේ එකතු right මම දන්නවා නම් මට කරන්න තියෙන බොහොම ලේසි දෙයක් root එකේ value එකට මම මේ C syntax පාවිච්චි කරන්නේ root එකේ value එකට මම එකතු කරනවා left subtree එකේ sum එක. now left subtree එකේ sum එක මම කොහොමද හොයාගන්නේ කියන්නේ? හරි එතන තමයි කතන්දර එන්නේ. මේ function එක tree එකක root එක දුන්නාම එයා හොයලා දෙන්න එපා. ඉතින් මම මේ function එකම call කරනවා. මම කියනවා හරි මට හොයලා දෙන්න left subtree එකේ sum එක. ඒකට එකතු කරනවා මට හොයලා දෙන්න right subtree එකේ sum එක. මේක මේ දෙක දන්නවා නම් ඒකට උඩ එකතු කරපුවම වැඩි හරි. තේරුණා? recursion. right? මම මේ ප්‍රශ්නේ චූටි කරලානේ තියෙන්නේ. මොකද recursion වල basic අදහස තමයි ලොකු ප්‍රශ්නයක් විසඳනවා පොඩි එකක උත්තරයක් හොය. ලොකු tree එකේ කෑල්ලන්නේ මම ගන්න left එක. right එක. එක node එකක් අයින් කරලා තියෙනවා. ඒක tree එක චූටි වෙලා තියෙනවා. ප්‍රශ්නේ චූටි වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ කේස් එක තමයි මම හොයන්න ඕනේ base case එක මොකක්ද කියලා. හැම වෙලාවෙම මේක terminate වෙන්නේ කොතෙන්ද? හරි බැරි වෙලාවත් දැන් මෙතෙන්දී අපි පළවෙනි සාමාන්‍ය recursion function එකක් code කරනකොට පළවෙනියටම කට්ටිය base එක බලන්නේ. base case එක මොකද්ද? base case එකේ උත්තරේ මොකද්ද කියන එක හොයාගන්න. ඔය කට්ටියකින් කී දෙනෙක් A level වලට maths කරලා තියෙනවද? Can you raise your hand those who have done A level maths? Okay. Only 2. Okay. Right. Okay. Right. That's enough. So this is actually recursion is nothing. මතකද දන්න A level වල උගන්වන ගණිත අභිහුන්‍ය කියලා. මම හිතනවා මම කියපු විදිහ හරියට කියලා ගණිත අභිහුන්‍ය mathematical induction කියන්නේ. ඒකේ මොකද කරන්නේ අපි කියනවා අපි පෙන්නනවා මේක වැඩ කරනවා කියලා එකට. මොකක් හරි equation එක මේක එකට වැඩ කරනවා. ඊට පස්සේ අපි හිතනවා right I වලට වැඩ කරනවා නම් අපි ඔප්පු කරනවා I දන එකට වැඩ කරනවා. දැන් අපි මොනවද දන්නේ? I වලට වැඩ කරනවා නම් I දන එකට වැඩ කරනවා. ඊට අමතරව මම කියනවා එකට වැඩ කරනවා. එහෙමනම් මොකද වෙන්නේ? I එකයි I දන එක කියන්නේ දෙකට වැඩ කරන්නේ. දෙකට වැඩ කරනවා නම් තුනට වැඩ කරනවා. තුනට වැඩ කරනවා හතරට වැඩ කරනවා. right? ඔහොම ඕකේ අනිත් පැත්තේ කේස් එක කියන්නේ බේස් කේස් එක කියන්නේ ගණිත අභිහුන්‍ය පටන් ගන්නවා. දැන් මේක කොයි වෙලාවෙද මට නවත්තන්න පුළුවන්. හරි? මේක ඇත්තටම මට නවත්තන්න පුළුවන් තැන තමයි tree එක null වෙලා ඉන්නේ. tree එක null නම් උත්තරයක් තියෙනවද මේකට? tree එක null නම් sum එක කීයද? tree එක null නම් sum එක මම මොනවත් නැති දෙයක් දීලා ඉවරලා මේක එකතු කීයද කියලා හුත් කීයද? බිඳුවයි right? ඔක්කොම එකකට උත්තරේ බිඳුවයි කියලා. බිඳුව එන්න බෑ නේද? ඒක තමයි මගේ බේස් කේස් එක. මම කරන්නේ if root is equal to null
මම මොකද කරන්නේ return 0. එහෙම නැත්තම් මොකද කරන්නේ? left subtree එක හොයන්න right subtree එක හොයන්න ඒකට root එක එකතු කරන්න. මේ කෝඩ් එක ඇත්තටම වැඩ කරනවා. හරිද? අපි පොඩි example එකක් ටක් ගාලා බලමු මේක වැඩ කරන්නේ ඇයි කියලා. මම හිතන්නේ recursion තේරුම් ගන්න එක pre-C ඉගෙන ගන්නවට වඩා වැදගත් වෙයි. මම කොහොමද මේක කරන්නේ? නේද දෙන්න මට. අපි tree එකක් අනිමු. දැන් අපේ තිබිච්ච එක 7 තිබුණා 5 තිබුණා 8 තිබුණා. හරි. දැන් මේකනේ. දැන් මේක මොකද වෙන්නේ? අපි මේක කරගෙන යමු මේ ෆන්ක්ෂන් එක කෝල් කරමු. හරිද? මම මොකද කරන්නේ? මේ ෆන්ක්ෂන් එක කෝල් කරනවා මෙන්න root එක. හරි? එතකොට මේ කහ පාට sum එක මොකද වෙන්නේ? root එක nullද? Alright. So work with me on this. root එක nullද? No, sir. නෑ. එතකොට මොකද කරන්න ඕනේ? මේ if එක හරියන්නේ නැහැ නේ. මම අතන මෙතන else එකක් දාන්න පුළුවන් මම දාන්නේ නැහැ මොකද ඒක වැඩක් නැහැ නේ මේක return වුණා නම් අනිත් code එක execute වෙන්නේ නැහැ නේ නේද? එතකොට මම මොකද කරන්නේ? මේක එනවා. මේ statement එක. හරි? දැන් root එකේ value එක 7යි. අපි මම ඒක දන්නවා. that's okay. 7 දන්නවා. ඒකට add කරන්න ඕන sum of the right side. right? දැන් මම මොකද වෙන්නේ? ඒක නවත්තලා යනවා මේකේ left subtree එකේ sum එක. දැන් මෙතනින් මේක තමයි අලුත් point එක. මේ රතු පාට එක තමයි මේ. හරි ඒ pointer එකත් එක්ක මම මේ function එක ආයෙ call කරනවා. තේරුණාද? දැන් root එක nullද? if එක හරියනවද? if එක හරියනවද? නෑ. එතකොට මම මොකද වෙන්නේ? ආයෙ දෙවෙනි කැලලට. හරි දැන් මම මේ රතු එකේ ඉන්නේ. රතු එකේ මොකද වෙන්නේ? root එක 5යි. හරි. ඊට පස්සේ මම මොකද කරන්නේ? ආයෙ tree sum එක call කරනවා මෙයාගේ left එක. මම තව පාටක් ගන්නම් දම් පාට. දැන් මෙයාගේ left එක මොකද්ද? ඒක null. එතකොට මම මේ function එක ආයෙ call කරනවා ඔය දම් පාට pointer එකට. ඒක null නේ. එතකොට මොකද වෙන්නේ? මේ if එක අස්සට යනවා නේ. නේද? හරි. එතකොට මම බිංදුව return කරනවා. හරි. එතකොට ඔය දම් පාට කෑල්ල මොකද වෙන්නේ? බිංදුව return කරනවා. දැන් ආයෙ රතු පාට එකට මම ඇවිල්ලා ඉන්නේ. මම මේක erase කරන්න මම දැන් ආයෙ රතු පාට එකේ ඉන්නේ. රතු පාට එක මොකද කරන්නේ? left subtree එක හොයාගන්න. right? දැන් මොකද කරන්නේ? මම right subtree එක. right subtree එක මොකද්ද? ආයෙ දම් පාටම ගන්නම්. right subtree එක මොකද්ද? right subtree එක මෙයාගේ I null. ආයෙ null. එතකොට මේ function එක call කරපුවා මෙයා මොකද වෙන්නේ? ආයෙ return කරන්නේ බිංදුව. නේ? එතකොට දැන් මේ functions දෙකම return වුණා. බිංදු දෙකක් ආවා. මම එතකොට 5 දන බිංදු දෙක. හරි? එතකොට දැන් මේක ඉවරයිනේ. මම දැන් මේකේ value එක දන්නවා මේ රතු පාට මේ execution එකේදී රතු පාට එකේ මොකද 5 දන්නවා මේ දෙකෙන් බිංදුව ආවා. එතකොට 5 හරි මම මේ 5 return කරනවා. ඒ 5 return කරපු ගමන් මොකද වෙන්නේ? මම උඩ එකට යන්නේ නේ. කලින් මම call කරලා තිබ්බනේ function එක. ඒ කියන්නේ අර කහ පාට call එක. කහ පාට call එකේ රතු පාට එක. දැන් මම මේ කහ පාට එකේ ඉන්නේ. හරි? කහ පාට එකේ left එකක් දන්නේ. නේ? දැන් මේක ආයෙ මට worry වෙන්න දෙයක් නැහැ. left එක දාන්න. ඊට පස්සේ right එකටත් මම ඒකම කරනවා. අර process එකම වෙන්නේ නේ. ඒකෙන් 8 එනවා. තේරුණාද? Let's take a minute and go through it. So when I call this with 8, what happens? The same thing, right? It's not null. So I'll go here. Right? So the root value is 8 and I'm going to call tree sum for the left subtree, which is null. So it's going to return a 0. I'm going to call it for the right subtree, again null. So it's going to return another 0 again. Right? So now 8 plus 0 plus 0, 8. I'm going to return it up. It will come here. Clear? Got it? Is that clear to everyone? Monkey with them? Yes, sir. Okay. Right. So ඉතින් මේ code දෙක වැඩ කරනවා. මට ඇත්තටම points දෙකක් මෙතන highlight කරන්න ඕන. පළවෙනි එක තමයි මගේ දැන් ලොකු ප්‍රශ්නේ උනේ මොකද්ද? මට හොයන්න ඕනේ tree එකක් දුන්නාම ඒකේ මේ sum එක මේ tree එකේ තියෙනවද? හරි? ඒ ප්‍රශ්නේ මම කැලි දෙකකට කැඩුවා. මම හිතුවා right මට function එකක් තිබ්බනම් tree එකේ sum එක හොයන්න. ඒක
ඒක පාවිච්චි කරලා මට මේක මේ ලොකු ෆන්ක්ෂන් එක ලියන්න පුළුවන්. මම මේක පාවිච්චි කරලා ලියුවා. දෙවනියට තමයි මේ ෆන්ක්ෂන් එක කොහොමද ඉම්ප්ලිමන්ට් කරන්න කියලා බලන්න. හැම ප්‍රශ්නයකදීම මේ වැඩේ ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. ඒ කියන්නේ ලොකු ප්‍රශ්නේ පොඩි පොඩි කැලි වලට කඩා ගන්න. ඒ පොඩි කැලි පොඩි කැලි විසඳන්න you can have some function prototypes. Later you can decide how to implement those functions. Obviously you need to have some idea about what is possible and what is not. But you don't have to worry about it until later. හරි. මම තව එක පොයින්ට් එකක් මෙතන රේස් කරන්නම් ආපහු ස්ලයිඩ්ස් වලට යන්න කලින්. මේ ෆන්ක්ෂන් එක මම මේ විදිහට ලියුවොත් මේක දෙකම කෝල් වෙයිද? මේ find sum කියන එක left subtree එකේ right subtree එකේ දෙකටම කෝල් කරයිද නැද්ද? මම අහන ප්‍රශ්න කට්ටියට තේරෙනවද? ඔව් සර්. මොකද වෙන්නේ? දෙකටම කෝල් කරයි මේ left and right දෙකට. ඕකේ. අනිත් අය මොකද හිතන්නේ? ඇත්තටම C වල ස්ටේට්මන්ට් එක true වුණොත් very good. මේක මේ ස්ටේට්මන්ට් එක true වුණොත් මේක ඇත්තටම කියනවා මේ O එක සහ AND එක දෙකම they are lazy. හරිද? lazy කියන එක නිකන් ඔපරේටිව් වර්ඩ් එකක්. ඔකට තව පොඩක් මේ වගේ හයි. lazy කියන එකේ තේරුම එයාට උත්තරේ හොයාගන්න පුළුවන් නම් එයා එතනින් එහාට ඉවැලුවේට් කරන්නේ නැහැ. දැන් O එකක් කොහොමද වැඩ කරන්නේ? මේ දෙකෙන් එකක් හරි true නම් නවත්තන. දැන් මෙයා මොකද කරන්නේ? C functions වැඩ කරන්නේ මේක call කරනවා. මේ left subtree එකේ මේක call කරනවා. ඒක බැරි වෙලාවත් 1 return කරොත් මේ right එක call කරන්නේ නැහැ. ඇයි? අවශ්‍ය නැහැ නේ. මේක O එකක් නේ තියෙන්නේ. O වල එකක් true නම් අනිත් එකේ result එක අදාළ නැහැ නේ. Right? So C is going to be lazy and he is not going to call the other function. මම කියපේ තේරෙනවද? හැබැයි මේක false මේක බිඳුව return කරොත් එහෙමනම් මෙයාව call තේරුණාද නැද්ද? මට ඇහුන්නේ නැහැ. ආ එක්ස්ප්ලেইন කරන්න ඕනද නැද්ද? අපි good or not? තේරුණා සර්. මම මේක n එක තිබ්බනම් මොකද වෙන්නේ? මෙතන O නැතුව n කියලා තිබ්බනම් මොකද වෙන්නේ? එහෙමනම් මේක call වෙන්නේ කොහෙද? දෙකම රන් වෙනවා. දෙකම රන් වෙනවා. නෑ. ඒත් නෑ. හරිද? Maybe we should do a small example of this. Okay, මේ ප්‍රශ්න කටියට තේරුණානේ මම අපි වෙන එකක් කරමු චූටි එක්සර්සයිස් එක මේ විදිහට. ඉතින් පළවෙනි එක රන් වෙලා ඒක එක වුණත් දෙවෙනි එක රන් වෙනවා. එක වුණොත් විතරක් දෙවෙනි එක රන් වෙනවා. Exactly. ඔව් ඒක පළවෙනි එක රන් වෙනවා. රන් වෙනවා. ඔව්. පළවෙනි එක බිඳුව වුණොත් දෙවෙනි එක රන් වෙන්නේ නැහැ. right? O එක තිබ්බනම් ඒක අනිත් පැත්ත. පළවෙනි එක එක වුණා නම් දෙවෙනි එක රන් වෙන්නේ. Okay, so that's that. Now I will very quickly go through these slides and finish off. So okay, graph එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියන එක මම යන්තම් කියලා දීලා මෙතනින් නවත්තන්නම් ඇත්තටම. graph එකක් කියන්නේ ඇත්තටම it's a mathematical structure. tree එකක් වගේම තමයි. එකම එක තමයි hierarchy එකක් නැහැ. tree එකේ parent කෙනෙක් ඉන්නවා, එයාට ළමයි ඉන්නවා. නේ? හැබැයි graph එකක් ගත්තොත් එහෙම එකක් නැහැ. මේකෙත් nodes තියෙනවා. nodes අතර connections තියෙනවා. edges කියලා කියනවා. nodes and edges කියලා. මේ edge එක ඕන දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. හරි? ඒකේ අනිත් පැත්තේ වැදගත්ම කතාව තමයි graph එක තියෙන්න පුළුවන් cycles. හැබැයි tree එක තියෙන්න විදියක් නැහැ. දැන් උදාහරණයක් විදිහට මම අර කියපු example එක ගන්නු. ඔකට grandparents ලා ඉන්නවා. grandparents ලාගේ children ලා තමයි ඔකට්ටියගේ දෙමව්පියෝ.
ඔය කට්ටියගේ දෙමව්පියන්ගේ ළමයි තමයි ඔය කට්ටිය. ආයේ උඩට ලින්ක් එකක් යන්න විදියක් නැහැ නේ. ඔය කට්ටියට බෑනේ ග්‍රෑන්ඩ් පේරන්ට් ගේ මේවා එන්න. right? But in a graph that is not the case. එහෙම hierarchy එකක් නැහැ. right? Nodes තියෙනවා. ඒ nodes මොකක් හරි දෙයක් represent කරනවා and these nodes are connected by edges. Right? In the most general case, edges can have directions, right? And they can have weights. Now, tree එකක් ගත්තොත් මම අර edge එකේ එක පැත්තකට විතරයි ගමන් කරන්න බලලා අපි මේ කොහොමත් ඔයාගේ parent ඉන්නවා parent ඉන්නවා child එක. අපි ඔය arrow එක දාන්නේ නැහැ මොකද කොහොමත් එක පැත්තකට විතරයි යන්නේ. මේක graph එකක් වුණාම තියෙන වැඩේ මෙහෙම circles උත් තියෙන්න පුළුවන්. දැන් මෙයාගේ මෙහෙම එකක් තියෙන්නත් පුළුවන්. Right? You lose that hierarchy. එතකොට තමයි මේ arrows වැදගත් වෙන්නේ නේ. දැන් මේකෙන්ම මෙහාට එනවාද නැත්නම් මේකෙන් නම් ආය යනවාද කියන එක. එතකොට graph එකක් directed වෙන්න පුළුවන් weighted වෙන්න. මේ edges වලට තියෙන්න පුළුවන් weight එක. දැන් tree එකේදී එහෙම නැහැ. Parent ඉන්නවා both are just children. Right? But now I have a node and that node can have connections to two other nodes. But the way they are connected might be different. I can define what that connection is by giving a value. Right? ඕක තමයි general structure එක. මේකේ මොනවද තියෙන්නේ nodes ටිකක් තියෙනවා. ඒ nodes අනිත් nodes වලට connect වෙනවා edges වලින්. ඒ edges වලට directions තියෙන්න පුළුවන් weights තියෙන්න. Right? ඕක තමයි general structure එක. ඇත්තටම අපිට මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේක දේවල් model කරන්න. Various different problems we can model it like this. For example, හිතන්න මේ road network එකක් කොහොමද model කරන්න කියලා ලංකාවේ මේ පාරවල් පද්ධතිය. හරි. එතකොට අපිට මේ nodes වලින් පෙන්눔 කරන්නේ මොනවද? Major cities. Right? The nodes would denote the cities. Right? And then the edges would be what? They would be roads. Right? And the weight, what can that weight be? Weight එක මොනවද? Distance between. Sorry? root number Distance between two cities. Root numbers වෙන්න පුළුවන්, distance වෙන්න පුළුවන්, එහෙම නැත්නම් traffic condition එක වෙන්න පුළුවන්. නේ යන්න යන වෙලාව වෙන්න පුළුවන්. Right? ඇත්තටම දැන් Google Maps වල පාවිච්චි කරලා තියෙනවා නම් ඒකේ වාට පුළුවන් අඩුම දුරෙන් යන්න කියනවා, එහෙම නැත්නම් අඩුම වෙලාවෙන් යන්න කියලා. ඒ දෙකේ වෙනස තමයි එකම graph එක පාවිච්චි කරන්නේ. හැබැයි edge එකේ මේ value එක විදියට පාවිච්චි කරන්නේ වෙනස් වෙනවා. It can either be the distance or it can be the traffic condition or it can be anything depending on your problem. Right? Directed වෙන්න ඕනද? අපි road network එක model කරනවා නම් should that be a directed graph or a undirected graph? Undirected graph basically means you don't have arrow. So if you can go in this direction, that also means you can come back as well. If you are modeling a road network, does that graph does it have to be a directed graph or a undirected graph? Undirected. Vatsal, I couldn't hear you. Undirected. Undirected. Okay, where are you from? Where are you from, like the city? Mathura. Okay. But you have one-way streets in Mathura town, right? Isn't it? පාරවල් තියෙනවනේ දෙක පැත්තකට විතරක් යන්න පුළුවන්. One way. Yes, sir. Yeah. So it has to be directed, right? දැන් හිතන්න වාගේ ප්‍රශ්නේ හැබැයි මේ okay. එතකොට ඒක directed වෙන්න පුළුවන්. Directed graph. මට හිතන්නකෝ මේ computer network එකක් model කරනවනේ. මොන වගේ එකක්ද? computer network එකක් model කරනවනේ. nodes මොනවද? nodes වගේ switches වෙන්න පුළුවන් නේ. එතකොට මේ weight එක මොනවා වෙන්න පුළුවන්? network cables network cables වල bandwidth එක basically නේ. How much data you can send, right? Or maybe like the reliability, some number to determine whether there's some reliability, whether it can break down and so on, right? Facebook
එක අපිට මේ graph එකකින් model කරන්න පුළුවන්? Facebook, can you model it as a graph? What do you think? Facebook එක can you model it as a graph? Again, a binary answer, yes or no. මොකද හිතන්නේ? nodes වෙන්න පුළුවන් මොනවද? profile. Exactly, right? node එකක් වාගේ profile එක. හරි. මේ ඔක්කොම nodes තියෙන්නේ profiles. හරි. එතකොට links මොනවද? friend කෙනෙක් නම් yeah, friend නම් link. right? එතකොට ඒක directed එකක් වෙන්න ඕනද undirected? undirected නේ මොකද ඔයාගේ friend නම් එයාගේ friend නේ. මම කියන්නේ තේරුණා? Okay. දැන් මේක tree එකක් වෙයිද graph එකක් වෙයිද? Graph. graph එකක්. right? මොකද circles තියෙන්න පුළුවන් නේ hierarchy එකක් නැහැ. right? මට මේකේ weights දාන්න පුළුවන්ද? weights ටිකක් දාගන්න පුළුවන්ද? weights ඕනද මේකට? නැත්නම් නිකම්ම link එකක් විතරද? Mutual friends. Exactly. So you can have a weight. මේකට ඔයාලට උවමනා නම් weight එකක් දාන්න පුළුවන්. මොකක් හරි weight එකක්. හරි. ඒ weight එක calculate කරන විදිය තමයි interesting point එක. ඇත්තටම කියනවා නම් Facebook ඔය friend suggestions කරන්නේ මේ වැඩේ. මෙහෙම graph එකක් තියෙනවා. ඒකල එයා බලනවා fixed ඒකල මෙතන තියෙනවා weight set එකක්. ඒ weights ටික calculate කරන විදිය තමයි ඒ කට්ටියගේ proprietary algorithm. ඒක සමහරලාට ඔයාගේ mutual friends ලා ඔයා ඉස්කෝලේ ගිය තැන එකමද කියලා ඒ ටික බලලා you calculate a weight. හරි. ඊට පස්සේ මොකද්ද කරන්නේ? ඔයා මෙතන නම් ඔයාගේ profile එක ඔයා calculate කරනවා fixed weight එකක් ඇතුළත යන්න පුළුවන් කට්ටිය කොච්චරද? මෙයාට තව යාළුවෝ ඇතිනේ. නේ? ඒ කට්ටියව තමයි ඔයාලට friend suggestion එකක් විදියට එන්නේ. තේරුණාද? අර road network එකම තමයි. මෙතන තියෙන්නේ මොනවද? profiles සහ ඒ වගේ අතර තියෙන connections. දැන් කලින් තිබුණේ මොනවද? cities සහ ඒවා connect වෙන road network. ඊට පස්සේ අපි කිව්වා මේක උන්නම් computer network එක, you can model a computer network, right? In that case these would be switches and these would be whatever the cables that are connecting the switches. මේක ඇත්තටම graph වල තියෙන හොඳේ තමයි in fact not just graphs මේ trees වල උනත් ඔයාගේ problem එකට ඔයාලට ඒක adapt කරගන්න. හරි. දැන් electronic circuit එකක් ගත්තොත් ඒක graph එකක්ද නැද්ද? අපි හිතමු power distribution එක කොහොමද කියන්නේ? ඔයාගේ nodes තියෙනවා මෙහෙම එකක් අඳින්න පුළුවන්. graph එකක් අඳින්න පුළුවන්. These can be the power like generation places, right? මේ නොරොච්චු වල වෙන්න පුළුවන් මේ කොහෙද ඊට පස්සේ main distribution point එක තියෙන අනුරාධපුරේ. මේ අනුරාධපුරේ තියෙන distribution point එක. ඊට පස්සේ එතනින් එක එක තැන් වලට බෙදා හරින්න. Right? So this can be, you can argue that this is a tree as well, but then again you can have like distribution points which are getting connections from more than one generation. උදාහරණයක් විදිහට main points වලට
උදාහරණයක් වික්ටෝරියා රන්දිනික ලොක්කුම එක තැනකට ඇවිල්ලා බෙදලා යනවා වෙන්නත් පුළුවන්. Right? So many scenarios you can use this idea of a graph to model. Right? ඊට පස්සේ එක තමයි graphs වල තියෙන algorithms ටික. මම අතර මේ algorithms ටික touch කරන්නම් කියලා හිටියේ දැන් වෙලාව නැති හින්දා අපි නොකරමු. breadth first, depth first. ඇත්තටම breadth first කියන්නේ ඔයා බලනවා breadth එක. depth එක කියන්නේ ඔයා ඈතට ගිහිල්ලා බලනවා ඔයාට මොකක් හරි connection එකක් තියෙනවා. breadth එක කියන්නේ ඔයාගේ ළඟ කවුද කියන ළඟ set එක තමයි පළවෙනිම visit කරන්නේ ඊට පස්සේ තමයි පල්ලෙහාට. depth එක ඔයා ඈතටම ගිහින් බලන්න. Right? So basic idea is depending on the problem you will generate the graph. ඒකල මේ අවශ්‍ය algorithm එකේකට run කරන එක. දැන් මේ shortest path. In fact this is what all these like Google Maps and everything but they are using. graph එකේ shortest path එක. ඔයා ඉන්න තැන ඉඳලා යන්න ඕන තැනට තියෙන shortest path එක. Right? ඒක compute කරන්නේ මොන graph එකකටද? graph එකේ තියෙන distance අරගෙනද එහෙම නැත්නම් travel time අරගෙන. කියන එක උඩ තමයි ඔයාට shortest time ද shortest distance the කියන එක දෙන්න. And things like reachability. මෙතන ඉඳන් යන්න පුළුවන්. දැන් ඔරොච්චෝලේ එන පව මම හිතන්නේ ගාල්ලට උදාහරණයක් විදිහට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. It's not connected to some other like major generation like Victoria and all. Some issues there can be. So you can do a reachability analysis. මෙතන node එකේ නම් මට අතෙන්ද යන්න පුළුවන්. right? ඒ වගේ algorithms ගොඩක් තියෙනවා. ඒවා අදාළ ප්‍රශ්නයට අනුව කෝකද මම රන් කරන්න කියන එක තමයි තීරණය කරන්නේ. right? මේක ඉතුරු ටික මම හිතනවා අපේ වෙලාව ඉවර හින්දා we'll stop here for the day. So thank you for listening. I hope I gave you some insight as to what these structures are. Right? So the rest of the algorithms, I think that's the crux of it. Right? A graph, you have nodes, and then these nodes are connected with edges. Edges can be directed, they can have a direction, they can have weights, right? And then you have certain algorithms that you can run on this structure, right? So what you as programmers need to do is figure out what the problem is. Depending on that problem, you can decide what should be my nodes, right? Should it be my user profile? Should it be the cities? Or should it be the nodes or the electronic components in the circuit, whatever, right? And then what are the weights? What should the weight be? Right? Construct the graph and run the algorithms. Okay, so that's all that I have time for. Again, thank you very much for joining, and thank you very much IEEE for giving me this opportunity. I hope it was useful for you. Hello. I'm sure that was a great session for all of us. Thank you, Dr. Dhammika Elkaduwe. The session on trees and graphs has been delivered in the most productive way by our speaker as I see. And I hope all the participants have gained some valuable knowledge on today's content. This day would not be very productive without you, sir. So this is the time to pay gratitude. So please accept this token of appreciation. Yeah, thank you very much. Thanks. Thank you, sir. So once again, I thank you, Dr. Dhammika Elkaduwe, for this productive session and for spending his valuable time here with us today. Finally, our next session will be on 8th of October on algorithm design techniques by Mr. Yohan Pandigama. Hope to see you all in there. Till then, good night and have a great day. Thank you.